Okay, so hey everyone, welcome to all of you to my channel ImamDClasses. So this video will be for become final year, become sixth semester NAP 2026 question paper solution. It is useful for Haveri University students. Okay, this video will be in two languages: Kannada explanation side by side, Hindi explanation also. So don't worry about the language problems. Okay, start ಮಾಡೋಣ. So become sixth semester income tax law and practice 2 2026 question paper solution. So section 8 2 marks. So answer any 5 questions 2 marks each. So first question is what is capital gain. First question is what is a capital gain. Sorry, what is capital gain. So answer capital gain ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. So answer capital gain is the profit earned from the sale or transfer of a capital asset such as land, comma building, comma jewelry, comma shares, etc. It is taxable under the head capital gains under the Income Tax Act. This is the 2 marks question and answer. Next. Next question. Question number B. Question number B. What do you mean by subletting of house? Answer. Subletting means a tenant. Tenant means यार बाड़गिಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ जो रेंट पे रहता tenant rents out the whole or part of the house taken on a rent to another person and receives rent from the subtenant. Okay, this is the subletting of house. Next question. Question number C. What is unabsorbed depreciation? Answer. Unabsorbed depreciation is the portion of depreciation. Portion means part of depreciation that cannot be adjusted against income in the current year due to insufficient profits. It is carried forward to future years for adjustment. Okay, next question. Question number D. Eighth question number D. Name any 4 investments or savings qualifying for deduction under section 80C. So answer any 4 are first life insurance premium or LIC premium under section 80C. Next, public provident fund PPF. Next, employees provident fund EPF, employees provident fund. Next, national savings certificate NSC. Correct? Next question. Question number E. How do you treat dividend received by an individual from a domestic company? Domestic company means a Indian company. So answer, dividend received from a domestic company is a taxable in the hands of the shareholder under the head income from other sources. Correct? Done? Next. Question number F. Who is a working partner? A working partner is a partner who actively participates in the day-to-day business activities of the firm. Okay. Next. Expand CBDT and ITR. CBDT means Central Board of Direct Taxes. ITR means income tax return. Correct? Aita? Next. All questions mugit. Section B. Section B 5 marks questions. So question, explain the cases under which PAN is compulsory. PAN means a permanent account number.
So answer, permanent account number PAN is compulsory in the following cases. First, filing income tax return case. Second case, total income exceeds the basic exemption limit. Next, starting a business or profession with a turnover exceeding prescribed limits. Next, fourth, opening a bank account. Next, purchase or sale of immovable property above the prescribed value. Immovable property means land, building, plant, machinery. Next, purchase of motor vehicles other than two wheelers. Two wheelers other than means a truck, four wheeler, three wheeler. Okay. Depositing cash above prescribed limits is banks. Okay, 50,000 की जास्ती अंदर क्या चाहिए, पैन कार्ड चाहिए. नेक्स्ट, purchase of securities or mutual funds beyond the prescribed limit. Next, applying for a credit or debit card. Next, any transaction notified by the income tax department. Okay, aita sari. Next, question number 3, explain, sorry, from the following information furnished by Mr. Bhuvan, compute his capital gain for the assessment year 25-26. Particulars amount: sale proceeds rupees 27,34,775, cost of acquisition 1,13,000, year of acquisition 2004 and 5, selling expenses 2,500, cost of improvement rupees 7,85,000, year of improvement 2012-13, CII means cost inflation index 2004-5 113, CII 12-13 200, CII for 24-25 363. So answer, computation of long term capital gain of Mr. Bhuvan for the assessment year 25-26. Particulars rupees. Okay, rupees ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ ತಡೆರಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನೋ rupees. Okay, just okay, done. First item as per format ಏನೈತ್ರಿಪ್ಪ ನಮ್ದು ಸೇಲ್ ಪ್ರೋಸೀಡ್ಸ್ ಐತಿ. क्या है, सेल प्रोसीड्स है. तो सेल प्रोसीड्स इज रुपीज 27,34,775. करेक्ट है. लेस सेलिंग एक्सपेंसेस ಐತಿ. सेलिंग एक्सपेंसेस इज रुपीज 2,500 लेस 2,500. 27,34,775 minus 2,500, 27,32,275. This is net sale proceeds. Less. Number 1, indexed cost of acquisition is equal to cost of acquisition into CII in the year of sale divided by CII in the year of acquisition. फर्स्ट नಮಗೆ ಬೇಕೇನ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿजिशन ಬೇಕು. क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन चाहिए. कितना है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज रुपीज 1,13,000. सो 1,13,000 कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. CII in the year of sale. CII in the year of sale means ಯಾವಾಗಲೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 24-25 CII in the year of sale 363. So into 363, correct, divided by CII in the year of acquisition. So year of acquisition 2004 and 5. So 2004 and 5 ಒಳಗೆ CII ಎಷ್ಟಿತ್ತ, 2004 and 5 ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತ, CII 113 ಇತ್ತ. So divided by 113 CII in the year of acquisition ಎಷ್ಟು, 113. ಸೊ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 1,13,000 ಇಂಟು 363 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 113 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ 3,63,000 ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸಮझ में आया. नंबर 2, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट. इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इंटू CII इन द ईयर ऑफ सेल डिवाइडेड बाय CII इन द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके, ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಎಲ್ಲೈತಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ rupees 7,85,000. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 7,85,000 ಇಂಟು CII ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೇಮ ಬರ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಸೇಮ बರ್ತೈತಿ. दोनों भी क्या है, सेम आता. 363, यहाँ पे भी 363.
डिवाइडेड बाय CII इन द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट। ये कहाँ पे है? ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट कितना है? 2012 और 13। CII इन द ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट 12 13 है 280, सो डिवाइडेड बाय 200। ಓಕೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು 7,85,000 ಇಂಟು 363 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 200 14,24,775 ಬರ್ತೈತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲ? ಜಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ವೇಟ್ ಅ ಮೊಮೆಂಟ್. 7,85,000 ಇಂಟು 363 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 200 14,25,000. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ? 3,63,000 ಪ್ಲಸ್ 14,24,775 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 17,87,775 ಬರ್ತೈತಿ. ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಪ್ರೋಸೀಡ್ಸ್ 27,32,275 ಮೈನಸ್ 17,87,775 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್? 9,44,500. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್. ಭಾಳ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು, बहुत ही सिंपल था. ओके, दिस इज योर 26th क्वेश्चन and this is the solution. Okay, so now question number 4. Shri Durga Prasad, who is a member of Karnataka State Legislative, has furnished details of his incomes for the previous year 24-25 as follows. For salary received as MLA 48,000, ground rent rupees 4,000, remuneration by writing articles 3,000, interest from tax free debentures of Tata Limited listed rupees 21,600, winning from lotteries net 7,000. The banker charged rupees 100 as a commission for collection of interest on tax free debentures. Compute his income from other sources. Okay, income from other source calculate ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಮಾಡೋಣ ಬರ್ರಿಪ್ಪ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೈತಿ? ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಟಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ 21,600. ವಿನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ನೆಟ್ ಐತಿ 7,000. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತಿ. ಸೊ ಬರೀರಿಪ್ಪ ಆನ್ಸರ್. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 25-26 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ರುಪೀಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆಸ್ MLA. ಓಕೆ, MLA ಸ್ಯಾಲರಿ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್. Allowance to MLA is exempted. Salary to MLA is taxable, but allowance to MLA is exempted. So salary to MLA 48,000 ತಗೋಬೇಕು, ಲೇನಾ ಹೈಸ್ಕೂ. ठीक है. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ rupees 4,000 ತಗೋಬೇಕು. ಗ್ರೌಂಡ್ ರೆಂಟ್ rupees 4,000 is taxable. Correct? Salary of MLA is taxable, but allowances to MLA is exempted. Allowance ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, allowance नहीं दिया. Remuneration by writing articles rupees 3,000, it is also taxable. Correct? Next, interest from tax free debentures of Tata Limited listed 21,600. Tax free debentures, so 100 by 90. Interest on tax free debentures of Tata Limited listed 100 by 90. 21,600 into 100 by 90, 24,000. Correct? Next, winnings from lotteries net 7,000. Net 80. Winning from lottery, so net andre 100 by 70. Lottery winnings gross 7,000 into 100 by 70, 10,000. अर्थ आयता? Because it is a net. Winning from lottery net 80. Net means 100 by 70 ಮಾಡಬೇಕು. करना है इसको, 100 by 70 करना है इसको. ठीक है, हो गया. सो टोटल करो इसको, कितना मिलेगा? 48,000 प्लस 4,000 प्लस 3,000 प्लस 24,000 प्लस 10,000, 89,000. दिस इज ग्रॉस इनकम लेस कलेक्शन चार्जेस. एलैती कलेक्शन चार्जेस. हाँ, द बैंकर चार्ज्ड rupees 100 as commission for collection of interest on tax free debentures. So commission 100 rupees less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 100 rupees. So 89,000 minus 100, 88,900 rupees. This is income from other sources. Hope you guys understood. Okay, this is the answer of this problem.
ಓಕೆ ಡನ್ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಡೌಟ್ ಐತಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲ? ಇಲ್ಲೇನೋ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ this problem is over. Next, question number 5. From the following information, compute the deduction allowable under section ATC. ATC ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರುಪೀಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೊವಿಡೆಂಟ್ ಫಂಡ್. ATC ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಇದು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ 8th ಇಶ್ಯೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಎ ಬಿ ಆತ. ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ತಗೋಬೇಕು, ಎಸ್. Contribution to URPF. URPF is not eligible under section ATC. Accrued interest on NAC. NAC means National Savings Certificate ತಗೋಬೇಕು. Tuition fee of son paid. Tuition fee ತಗೋಬೇಕು. Next, LIC premium paid on mother's life. Mother's life is not eligible. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So computation of deduction under section ATC. ಕರೆಕ್ಟಾ? So eligible investments amount rupees. First, contribution to public provident fund ತಗೋಬೇಕು. Contribution to public provident fund ತಗೋಬೇಕು. Contribution to public provident fund 10,000 rupees ತಗೋಬೇಕು. ಹೈನಾ ಯಾಪೆ? ಓಕೆ ಡನ್ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ? ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ 25,000 rupees ತಗೋಬೇಕು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೇಡ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ ತಗೋಬೇಕು. ಓನ್ ಲೈಫ್ क्या है लेना है 15,000 rupees लेना है. ಸೊ ಇದು ತಗೋಬೇಕು, लेना है इसको. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ कंट्रीब्यूशन टू URPF ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನೈ ಆತಾ, इसको नहीं लेते हम लोग. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NSC ತಗೋಬೇಕು, ಇದು 5,200 ತಗೋಬೇಕು. ಅಕ್ರೂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ NSC ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, नेक्स्ट ट्यूशन फी पेड फॉर हीज सन तಗೋಬೇಕು, 26,360 ತಗೋಬೇಕು. लेना है इसको. ओके, इसको लेना है. ओके डन आಯ್ತಾ? पूरा क्वेश्चन मुगीता. ಇದು LIC प्रीमियम ऑन मदर लाइफ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, मदर लाइफ नहीं आता. टोटल करो उसका 10,000 प्लस 25,000 प्लस 15,000 प्लस 5,200 प्लस 26,360. टोटल इज 81,560. दिस इज टोटल एलिजिबल डिडक्शन. Maximum limit under section ATC is 1,50,000. Maximum deduction under section ATC is 1,55,000. Correct? So whichever is lower is deduction under section ATC. Whichever is lower, 81,560 or 1,50,000. Whichever is lower, 81,560 is lower. So this is the deduction under section ATC. Not eligible. Note. Contribution to URPF is not eligible. LIC premium paid on mother's life is not eligible. Correct? Aiti illa? So done? Aita? So this is the solution of this problem. Hope you guys understood. Next. Question number 6. From the following profit and loss account of a partnership firm for the year ending 31/3/2025, compute the book profit for the assessment year 25/26. So profit and loss account for the year ending 31/3/2025, already they have given expenditure rupees, income rupees. So 2 general expenses, 2 interest on capital at 15% per annum, 2 salary to working partners, 2 depreciation, 2 net profit. ಆಮೇಲೆ ಬೈ ಸೈಡ್ ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಬೈ ಕಮಿಷನ್, ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 3,70,000. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೂಲ್ಸ್ ಇಸ್ rupees 20,000. ಸೊ ಆನ್ಸರ್, ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ 25/26. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಎಲ್ಲೈತಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ rupees 50,000. ಆಯ್ನೇ? ಸೊ 50,000 rupees ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಡ್ ಡಿಸ್ಅಲವೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಟು ಜನರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನೈ ಆತಾ है बिकॉज इट इज अ बिजनेस इनकम, नहीं आता इसको. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% rupees 30,000 तो ತಗೋಬೇಕು. टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% माइनस एग्जैक्ट नम्द स्टैंडर्ड लिमिट कितना है हमारे पास 12%. 15% माइनस 12% डिफरेंस इज 3%. सो अमाउंट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 अमाउंट. सो
30,000 into lowest rate is 3 divided by highest rate is a 15. Lowest rate divided by highest rate 3 by 15. ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಇದು ಆನ್ಸರ್? Just wait, I will check whether it is correct or not. 30,000 into 3 by 15. It is 6,000 rupees. It is 6,000. Sorry, my mistake. It is a 6,000 rupees. Correct? So difference is a 6,000 rupees. Okay, done. Aita. Next. Salary to working partners rupees 1,50,000 ತಗೋಬೇಕು. So salary to working partners rupees 1,50,000 ತಗೋಬೇಕು. Okay. Next. Depreciation. Old depreciation is 15,000. New depreciation is 20,000 rupees. 15,000 minus 20,000. So depreciation, old depreciation 15,000 minus new depreciation is 20,000. So minus 5,000. So minus 5,000. So take your calculus. Do the calculation. 50,000 plus 1,50,000 plus 6,000 minus 5,000. 2,01,000. 2,01,000 ಬಂತಿದ್ದು. 2,01,000. 2,01,000 is your this income. Less income chargeable under other heads and exempted incomes. Correct? So income ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಾಜು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೈ ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೈ ಆತ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬೈ ಕಮಿಷನ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಕಮಿಷನ್ ಇದೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ತಗೋಬೇಕು. ಬೈ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ लेना है इसको 20,000 को. So interest on debentures 20,000. Okay नहीं? तो सॉल्व करेंगे इसको. 2,01,000 minus 20,000. So हमारे पास 2,01,000 minus 20,000 है. It is 1,81,000. 1,81,000. 1,81,000 is your book profit. 1,81,000 is your book profit. अर्थ आयता? Any doubt? This is the question. This is the solution. Very simple question. Okay. Hope you guys understood. ಭಾಳ ಈಸಿ ಇತ್ತ. ಡನ್. ಓಕೆಪ್ಪ, ಮುಗಿತಿರಿದು. ಸರಿ, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಬಿ ಮುಗೀತ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ? ಡಿಫೈನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಲಿಖಾ है. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ meaning of capital asset. A capital asset means any kind of property held by an assessee, whether connected with a business or profession or not. It includes land, buildings, jewelry, shares, securities, goodwill, patents, trademark, etc. Okay. However, the following are not capital assets. Stock in trade is not capital asset. Personal effects except jewelry, archaeological collections, drawings, paintings, sculptures, etc. Agricultural land in rural areas is not a capital asset. Gold deposit in bonds and certain notified bonds is not a capital asset. समझ में आया? Okay, so after this, difference between short term capital asset and long term capital asset. Basis: short term capital asset, long term capital asset. First, meaning a asset, short term capital asset held for a short period before transfer. ಇಲ್ಲಿ asset held for a long period before transfer. Holding period: held for not more than 24 months for immovable property or 12 months for specified securities. ಇಲ್ಲಿ held for more than 24 months or more than 12 months for specified securities. Gain: short term capital gain STCG, long term capital gain LTCG. Indexation benefits: not available, long term olaga available where applicable. Correct? Next, tax rate. Taxed at normal special rates. Ille taxed at concessional rates as per the Income Tax Act. Okay, this is the solution of this question. Hope you guys understood. Next, question number 8. From the following incomes received by Mr. Chandan Prasad for the previous year ended 31/3/2025, compute his income from other sources. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस बेस मेले क्वेश्चन आई थी. ठीक है, उसके बेस के ऊपर क्वेश्चन है.
So particulars rupees. First, director fees, interest on bank term deposits, income from undisclosed sources, lottery winnings net, royalty book written by him, interest on loan to relative, interest on tax free debentures net, dividend from cooperative society, next interest on post office savings account, interest on central government securities 2200. So additional information, collection charges on dividend rupees 20, typing charges of manuscript 2000. So answer, computation of income from other sources of Mr. Chandan Prasad for the assessment year 25-26. Very simple question I3. Particulars rupees. First item, director fees, interest on bank term deposits, income from undisclosed sources ತಗೋಬೇಕು, ಮೂರು ತಗೋಬೇಕು, ಹೆಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ ತಗೋರಿ, जैसा है वैसा लिख लो. ठीक है, हो गया, डन. नेक्स्ट क्या है, लॉटरी विनिंग्स नेट ಐತಿ, नेट मीन्स 100/70 बिकॉज विनिंग्स ಐತಲ್ಲ, ಸೊ 100/70. ಸೊ लॉटरी विनिंग्स 56,000 इंटू 100/70 80,000 ಬರ್ತೈತಿ. कितना आता, 80,000 आता. ठीक है, 100/70 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. royalty on ಐತಲ್ಲ, royalty on book written by him 16,000 rupees, typing charges of manuscript 2,000 rupees. So ಏನು ಮಾಡ್ರಿ, royalty on book 16,000 rupees less typing charges rupees 2,000, typing charges rupees 2,000 less ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕದು. ಸೊ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 16,000 minus 2,000 14,000 आंसर आता. ठीक है, इसके बाद में फिर क्या दिया, इंटरेस्ट ऑन लोन टू रिलेटिव 4,000 रुपीज. सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू रिलेटिव 4,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या है, डिविडेंड, हाँ, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री डिबेंचर्स नेट है. नेट का मतलब 100/90, नेट ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ 100/90 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ತಗೋರಿಪ್ಪ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ನೆಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 21,600 ಇಂಟು 100/90 24,000. ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ the dividend from cooperative society 4,000 rupees. So ತಗೋರಿಪ್ಪ, dividend from cooperative society rupees 4,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ, ಇದು ಆದಮೇಲೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2,500 rupees, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ನೋಟ್, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ POSB ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಟು rupees 3,500. 3,500 ಒಳಗಂದ್ರೆ ಪೂರ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟ್. 3,500 के अंदर अमाउंट है तो पूरा अमाउंट एग्जाम्ट. तो कितना दिया उन्हें, इंटरेस्ट ऑन POSB अमाउंट ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು, ಬರೇ 2,500. इट इज लेस देन 3,500, सो इट इज पूरा अमाउंट एग्जाम्प्टेड. 3,500 से क्या है, अमाउंट कम है तो क्या होता, पूरा एग्जाम्प्टेड होता. ठीक है, अर्थ ಆಯ್ತಾ, ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐತಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 2,200 rupees. ತಗೋರಿ, ಪೂರ ತಗೋಬೇಕು, ಹಂಗೈತಿ ಹಂಗೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ 2,200 ಪೂರ ತಗೋಬೇಕು. ಮುಗೀತಾ, ಬರೀ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 12,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 24,000 ಪ್ಲಸ್ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 14,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 24,000 ಪ್ಲಸ್ 4,000 ಪ್ಲಸ್ 2,200. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,70,200. ವೇಟ್, ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. 12,000 ಪ್ಲಸ್ 6,000 ಪ್ಲಸ್ 24,000, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 80,000 ಪ್ಲಸ್ 14,000 plus 4,000 plus 24,000 plus 4,000 plus 2,200. 1,70,200. This is gross income. Less collection charges. ಐತಲ್ಲ, collection charges ಎಲ್ಲೈತಿ, collection charges ಎಲ್ಲೈತಿ. So collection charges is rupees 20 rupees, only 20 rupees. So collection charges is rupees 20 rupees. So 1,70,200 minus 20 rupees, 1,70,180. This is income from other sources. Very easy, very simple question. Very simple question. Hope you guys understood. This is the question and this is the solution. Okay, very simple. So after this we'll go for the question number 9. Question number 9. From the following information, compute the gross total income of Mr. Daivit for the assessment year 25-26. So first item gross. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ, टोटल कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम कैलकुलेट ಮಾಡಬೇಕು. क्या मालूम करना है, ग्रॉस टोटल इनकम मालूम करना है. So gross salary rupees 2,70,000, income from lettered property rupees 80,000, loss from self occupied property 30,000, loss from speculation business 25,000,
business income before depreciation 3 lakh, capital gain 50,000, current year depreciation 1 lakh, income from race horses 80,000, loss from race horses rupees 60,000. Additional information: brought forward business loss rupees 1 lakh, unabsorbed depreciation rupees 50,000, not opted for section 115 BSc. Very simple question ಐತಿ. So heading computation of the gross total income, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Computation of gross total income of Mr. Daivit for the assessment year 25-26. Particulars: amount. First, number 1, income from salary. Number 1, income from salary. इनकम फ्रॉम सैलरी ಒಳಗೆ ग्रॉस सैलरी रेडीमेड ಐತಿ. कितना है ग्रॉस सैलरी? 2,70,000. सो ग्रॉस सैलरी लिखेंगे 2,70,000. ग्रॉस सैलरी में से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 निकलता. अंडर सेक्शन 16 निकलता स्टैंडर्ड डिडक्शन. कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन? एज पर द लॉ लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 है. स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 फिक्स. 50,000 rupees fix. So 2,70,000 minus 50,000 है. 2,20,000 is your income from salary. 2,20,000 is your income from salary. अर्थ आयता? समझ में आया? ओके. हाँ, ये क्वेश्चन में नहीं दिया बट तुम लोग लेना. बीकॉम 5th सेमेस्टर में आप लोग कर क्या है? बीकॉम 5th सेमेस्टर में माड़ बंदरिप्ಪ ಇದು. ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ತಡೀರಿ, ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಂಬರ್ 2, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತ್ರಿಪ್ಪ? ಓಕೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐತಿ. ಹಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 80,000 rupees. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಟ್ ಔಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ 80,000 rupees. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, loss from self-occupied property 30,000 rupees. So less loss from self-occupied property rupees 30,000. Less loss from self-occupied property 30,000. So 80,000 minus 30,000 50,000. 50,000 is your income from house property. Correct? Number 3, income from business or profession. Income from business or profession. बिजनेस और प्रोफेशन ನೋಡೋಣ ಇದು ಎಲ್ಲೈತಿ किधर है इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. हाँ, बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन 3 लाख. सो बिजनेस इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन रुपीज 3 लाख. करेक्ट है? ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ये होने के बाद में, हाँ यहाँ पे देखो करेंट ईयर डेप्रिसिएशन लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. लेस करना है इसको. लेस करेंट ईयर डेप्रिसिएशन. Less current year depreciation 1 lakh rupees. So 3 lakh minus 1 lakh 2 lakh rupees difference amount. Correct? So after this ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇದು ಐತಲ್ಲ unabsorbed depreciation 50,000 rupees. ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. इसको भी लेस करना है. So less unabsorbed depreciation कितना है? 50,000 rupees लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದನ್ನು rupees 1 lakh rupees लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ये भी क्या है? लेस करना है. So less ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस rupees 1 lakh लेस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದು 2 lakh minus 50,000 minus 1 lakh. Answer is 50,000 rupees. Answer is 50,000 rupees. So this is income from business. This is income from business. Speculation loss less ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Loss from speculation 25,000 rupees cannot be set off because it is a speculation business loss. Speculation business loss less ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. Note loss from speculation business of rupees, loss from speculation business of rupees 25,000 cannot be set off. 25,000 rupees cannot be set off because there is no speculation business income. ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस सेट ऑफ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. अर्थ आयता? समझ में आया? स्पेकुलेशन बिजनेस इनकम हमारे पास नहीं है तो इसीलिए उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. सो खत्म हुआ.
ये नहीं आता. नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस मुगिता. इनकम फ्रॉम बिजनेस मुगिದ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ 4 ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಹೆಡಿಂಗ್. ನಂಬರ್ 4 इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेडिंग. सो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेडिंग ಒಳಗೆ क्या दिया ಏನೈತಿ डायरेक्ट कैपिटल गेन ₹50,000 रेडीमेड ಐತಿ. सो रेडीमेड दिया. सो कैपिटल गेन इज ₹50,000 रेडीमेड. सो डायरेक्ट ₹50,000 is your इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಇದು ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನೈತಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ₹80,000 ಲೆಸ್ ಲಾಸ್ ಫ್ರॉम ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ₹60,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರॉम ರೇಸ್ ಹಾರ್ಸಸ್ ₹80,000 minus less loss from race horses ₹60,000. 80 minus 60 20,000. 20,000 is your income from other sources. all 5 heads मुगित. all 5 heads क्या हुए खत्म हुए. सभी all 5 heads क्या हुए खत्म हुए. okay all 5 heads ಮುಗಿತ. so total ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. income from salaries ₹2,20,000 plus income from house property ₹50,000. 2,20,000 plus 50,000 plus business 50,000 plus capital gain 50,000 plus 20,000. Total is 3,90,000. Total is 3,90,000. Okay. Salary total plus business plus house property total plus business total plus capital gain total plus other source total. So total is 3,90,000. This is gross total income. This is gross total income. Hope you guys understood. This is for 10 marks question. Very simple question. फालतू चिल्लर टाइप क्वेश्चन ಕೊಟ್ಟಾರ ನಿಮಗೆ. Okay, very easy question. Done. After this, question number 10. Question number 10 ಏನೈತಿ. Mrs. Tanuja made the following donations during the financial year 24-25. So particulars amount rupees ಐತಿ. National Foundation for Communal Harmony 20,000. National Children's Fund 10,000. Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund 20,000, 25,000. Swachh Bharat Kosh 20,000. Prime Minister's Drought Relief Fund 10,000. Municipality for Promoting Family Planning 30,000. Books donated to approved college 10,000. Approved charitable institutions 10,000. Repairs and renovation of notified temple 10,000. So adjusted gross total income ready-made they have given 4 lakh rupees. Compute the deduction allowable under section 80G. Very simple question ಐತಿ. फालतू चिल्लर क्वेश्चन ಕೊಟ್ಟಾರ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ ಐತಿ ಅದೈತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೈಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80G. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಲೈವೇಬಲ್ under computation allowable under section 80G of Mrs. Tanuja for the assessment year 25-26. correct. So first number ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ठीक है. ಓಕೆ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ರೂಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಐಟಮ್ಸ್. ನಂಬರ್ 1 ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್. So without any limit means the National Foundation for Communal Harmony is items without any limit. So National Foundation for Communal Harmony 20,000 rupees. correct. Next National Children's Fund is also items without any limit. National Children's Fund. Okay, 10,000 rupees. Next Prime Minister's Armenia Earthquake Relief Fund. This is also 25,000 rupees. This is also items without any limit. 25,000 rupees. Okay. इतना होने के बाद में नेक्स्ट क्या दिया. स्वच्छ भारत कोष. इट इज ऑल्सो आइटम्स विथआउट एनी लिमिट. ठीक है. तो इसको भी ले लेंगे आइटम्स विथआउट एनी लिमिट. ओके. नेक्स्ट इसका होने के बाद में प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड. दिस इज आइटम्स विथआउट एनी लिमिट. ये भी आइटम्स विथआउट एनी लिमिट के अंदर आता. ठीक है. इसको भी ले ले. फिर कुछ भी है. हाँ नेक्स्ट म्यूनिसिपालिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग 30,000 रुपीज. दिस इज
items with limit. This is items with limit. So items with limit municipality for promoting family planning 30,000 rupees. करेक्ट है? आयता है? ठीक है, ये हुआ. इसके बाद बुक्स डोनेटेड टू अप्रूव्ड कॉलेज बरंगिल्ला. बुक्स डोनेटेड टू अप्रूव्ड कॉलेज रुपीज 10,000 बरंगिल्ला. Books donated to approved college is not taken. Note books donated to approved college of rupees 20. Approved college rupees 10,000. 10,000 is not taken. Rupees 10,000. Not taken. याक reason because it is a thing. Because it is a thing. ಅದು ವಸ್ತು ಐತಿ. Books donated to approved college rupees because it is a thing. Thing ಐತಿ. नमगे only amount ಬೇಕಾ, वस्तु बरंगिल्ला. समझ में आया? अगर तुम लोग बुक्स कर रहे, फैन कर रहे, टेबल कर रहे, कुछ भी चीज कर रहे, कुछ भी चीज तुम्हें डोनेशन कर रहे, अगर तुम्हें चीज को कोई भी चीज को तुम्हें डोनेशन कर रहे तो उसको हम लोग नहीं लेते. हम लोग सिर्फ क्या लेते हैं बोलो? अमाउंट लेते हैं. क्या लेते हैं? ओनली अमाउंट. सो बुक्स डोनेटेड टू अप्रूव्ड कॉलेजेस आर नॉट टेकन बिकॉज इट इज अ थिंग. बरंगिल्ला. नेक्स्ट इतना होने के बाद फिर क्या दिया? बुक्स के बाद में अप्रूव्ड. हाँ, अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज आइटम्स विथ लिमिट. अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इज आइटम्स विथ लिमिट 10,000. अर्थ आयता? सर यहाँ पे हुआ. इसके बाद में फिर क्या दिया? रिपेयर्स एंड रिनोवेशन ऑफ नोटिफाइड टेम्पल. दिस इज ऑल्सो आइटम्स विथ लिमिट. दिस इज ऑल्सो आइटम्स विथ लिमिट. करेक्ट है? हाँ, ಓಕೆ, ಮುಗೀತಾ? ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತಾ? ಹಾಂ, ಪೂರಾ ಕ್ವಶನ್ ಮುಗೀತಾ. ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 25,000 ಪ್ಲಸ್ 20,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ 85,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 85,000 ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಟೋಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಥೌಟ್ ಎನಿ ಲಿಮಿಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿ. 30,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಪ್ಲಸ್ 10,000 ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 50,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಟೋಟಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಲಿಮಿಟ್ 50,000 rupees. 50,000 rupees. So 10% of adjusted gross total income. Adjusted gross total income already question ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಎಷ್ಟು ಐತಿ? 4 lakh rupees ಐತಿ. So 10% of adjusted gross total income 10 by 100 into 4 lakh. So 40,000 rupees. Whichever is lower. Compare ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Whichever is lower add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. whichever is lower is add ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. which is lower 50,000 ಮತ್ತು 40,000 40,000 is lower. add whichever is lower. so same 40,000 ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕು. same 40,000 ಬಾಜು ಬರಿಬೇಕು. so total items without any limit 85,000 plus 40,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 1,25,000 is your qualifying amount. 1,25,000 is a qualifying amount. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 1,25,000 is a qualifying amount. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ये आया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G. ये नंबर 2 में मालूम करेंगे. डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80G. करेक्ट है? सो पर्टिकुलर्स रुपीस. फर्स्ट आइटम 100% डिडक्टेबल आइटम्स. ठीक है? इसके अंदर देखो यहाँ पे देखना नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी. हाँ, ये आता देखो. नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, नेशनल चिल्ड्रंस फंड, प्राइम मिनिस्टर्स अर्मेनिया अर्थक्वेक फंड, स्वच्छ भारत कोश फंड. ये चारों भी फंड तुम लोग 100% ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇದು 4 ಫಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಇದು 4 ಫಂಡ್ 100% ಒಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. चारों फंड भी किस में आते हैं बोलो? 100% के अंदर आते हैं. समझ में आया? बट म्यूनिसिपालिटी प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 100% ಒಳಗೆ प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 100% के अंदर प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड नहीं आता. इसको नहीं लेते हम लोग. समझ में आया? नेक्स्ट म्यूनिसिपालिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग इज ऑल्सो 100% डिडक्टेबल आइटम. ये भी म्यूनिसिपालिटी फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग भी क्या आता बोलो? 100% के अंदर आता. अर्थ आಯ್ತಾ? समझ में आया? ಮುಗೀತು. ಅಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 20,000 plus 10,000 plus 25,000 plus 20,000 plus 30,000 total is 1,05,000. same 1,05,000 ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿಬೇಕು. this is total 100% deductible items. next add
50 percentage of bracket qualifying amount minus 100 percentage deductible items. So 50 percentage of qualifying amount ಎಷ್ಟೈತಿ qualifying amount ಎಷ್ಟೈತಿ 1,25,000 ಐತಿ. So 1,25,000 minus 100 percentage deductible items ಎಷ್ಟೈತಿ 1,05,000 ಐತಿ. So minus 1,05,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 1,25,000 minus 1,05,000 so 50 percentage of 20,000 ಎಷ್ಟು 10,000 ಎಷ್ಟು 10,000. So ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ 1,05,000 plus 10,000 1,15,000. This is deduction amount under section okay 80G. This is the final answer. This is the final answer. Hope you guys understood. Hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. Okay. So after this case study question. Case study question. ಏನೈತಿ case study question? Case study question ಏನೈತಿ compulsory case study question number 11 compulsory case study question. Mr. Rajesh, a resident Indian, is employed as a lecturer. Details of his income for the previous year ending 31/3/2025 are as follows. Basic salary 16,000 per month. Dearness allowance rupees 3,000 per month. Forms part of retirement benefits. HRA house rent allowance 1,650 per month. Rent paid rupees 2,300 per month. Royalty from publication rupees 11,000. Expenses of rupees 6,000. Remuneration from examination work rupees 4,550. LIC premium on own life rupees 8,000. Sum assured rupees 90,000. LIC premium on daughter's life 5,000. NSC National Savings Certificate 8th issue 9,000. Tuition fee of son 6,000. Donation to approved charitable institution rupees 1,000. Profession tax paid 1,200 required. A. Compute the total income under a old tax regime and a new tax regime. Advise the most beneficial option. Okay, so solve ಮಾಡೋಣ. Answer first number 1 computation of total income. Computation of total income. Total income of his name is Mr. Rajesh. Total income of Mr. Rajesh for the assessment year. For the assessment year ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. Okay, Rajesh for the assessment year, sorry, assessment year 2025-26 correct? Particulars old tax regime, new tax regime. Okay, old tax regime and new tax regime. Old tax regime and new tax regime. Okay, so ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬರ್ರಿ. ಓಕೆ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಡೋಣ್ರಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಮಾಲೂಮ್ ಕರೆಂಗೆ क्या दिया बेसिक सैलरी रुपीज 16,000 पर मंथ. ठीक है, तो ಏನ್ರಿಪ್ಪ बेसिक सैलरी 16,000 into 12 because per month, so 1,92,000 1,92,000 correct? Next dearness allowance rupees 3,000 per month forms part of retirement benefits, so 3,000 into 12. So dearness allowance DA 3,000 into 12 36,000 correct? Next house rent allowance 1,650 per month. Rent paid rupees 2,300 per month. ಯಾವ್ದಾಗ್ಲೋ computation of house rent allowance ಎಲ್ಲೈತಿ working note computation of house rent allowance. Okay, house rent allowance HRA. So old tax regime
old tax regime exempt under section 10 of 13A to the extent of the least of the following. Number 1, actual HRA received. एक्चुअल एच आर रिसीव्ड ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ಐತಲ್ಲೇ ಕಿತ್ನಾ ದಿಯಾ एक्चुअल एच आर रिसीव्ड 1650 पर मंथ ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ 1650 पर मंथ into 12 19800. Number 2, actual rent paid in excess of 10% of a salary. ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಇದು ಫಿಕ್ಸ್. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವರು ರೆಂಟ್ ಪೇಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹಾಂ ಸೊ rent paid is 2300 per month. So rent paid 2300 per month. 2300 into 12 27,600. So less 10% of salary. 10% of salary. So salary ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು. Salary for HRA, sorry, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ HRA is equal to basic salary plus dearness allowance. Dearness allowance, retirement benefit plus commission. This is the formula. Okay, this is the formula. This is the formula for calculation of salary for HRA. Correct? Basic salary plus dearness allowance enters into retirement benefit plus commission. This is formula salary for calculation of HRA. So ಮಾಡೋಣ first basic salary. Basic salary ಎಷ್ಟೈತಿ so basic salary is rupees 1,92,000. So ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ basic salary 1,92,000. 1,92,000 correct? Plus dearness allowance enters into retirement benefit ಬರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲೈತಿ dearness allowance enters into retirement benefit ಐತಿ dearness allowance is enters into retirement benefit ಐತಿ ಸೊ ತಗೋರಿಪ್ಪ dearness allowance कितना है तुम्हारे पास 36,000 dearness allowance ಹೌದಲ್ಲ ಸೊ dearness allowance 36,000 ತಗೋರಿ dearness allowance 36,000 plus commission is not given. पूरा क्वेश्चन ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ commission ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ commission is not given. So dash. Okay, so next so 1,92,000 plus 36,000 plus 0 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 2,28,000 ಬರ್ತೈತಿ. So 2,28,000. 2,28,000 is your salary for calculation of HRA. Salary for calculation of HRA 2,28,000. Correct? Salary for calculation of HRA 2,28,000. So 10% of salary means 10% of 2,28,000. कितना मिलेगा 22,800 मिलेगा. So उसको सॉल्व करेंगे 27,600 minus 22,800 you will get a strip of 4,800. Okay, no doubt. Okay, so after this 40% of salary. ಯಾಕೆ 40%? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿಟಿ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್. ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ दिल्ली चेन्नई ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. कोलकाता मुंबई दिल्ली चेन्नई के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, मतलब 40%. सो 40% ऑफ सैलरी. सो 40% ऑफ सैलरी 40% ऑफ 2,28,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 91,200. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೆಂಪ್ಟೆಡ್ HRA. ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ 19,800 4,800 91,200. which is least 4,800 is least. This is a exempted HRA. This is a exempted HRA. Correct? So taxable HRA. So taxable HRA is equal to actual HRA received.
ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ? 19,800. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುವಲ್ ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 19,800 ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ. ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಎಷ್ಟೈತಿ? ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಇಸ್ rupees 4,800. ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ 4,800. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್? ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ನಿಮ್ದು 15,000 ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 15,000 ಇಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿ, 15,000 is your taxable HRA. Taxable HRA is a 15,000 exact answer. So this is old tax regime. This is a old tax regime. So HRA, house rent allowance working note, 15,000 answer. But new tax regime ಒಳಗ 19,800. ಯಾಕಾರಿ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗ ನ್ಯೂ ಆಕ್ಚುअल ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 19,800 ಅಂತ ಐತಲ್ಲ, अदा बरीबेक. समझ में आया? न्यू टैक्स रेजिम कॉलम के अंदर जो आया देखो एक्चुअल एच आर रिसीव्ड बोल के वही लिखना. ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर कितना? 15,000 ಹೌದಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗ ಆಕ್ಚುअल ಎಚ್ ಆರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 19,800. ಸೊ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗ 19,800 ಪೂರ. ಇಲ್ಲೇ 15,000 ಎಚ್ ಆರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮುಗಿತಾ? ಮತ್ತೇನು ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ? ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ, ಮುಗೀತು. ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ 1,92,000 ಪ್ಲಸ್ 36,000 ಪ್ಲಸ್ 15,000 ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ? 2,43,000. ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ? 1,92,000 ಪ್ಲಸ್ 36,000 ಪ್ಲಸ್ 19,800 2,47,800. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 16 ನಂಬರ್ 1 standard deduction. Old tax regime column 50,000 limit, new tax regime column 75,000 limit. Okay, 75,000 limit new tax regime. Correct? So next profession tax. Profession tax ಕೊಡಬೇಕು under section 16 third. Entertainment allowance ಬರಂಗಿಲ್ಲ because he is not a government employee. गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होने, अगर उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा तो एंटरटेनमेंट अलावेंस, अगर उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं रहा तो एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं आता. ओके, ही इज नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो एंटरटेनमेंट अलाउंस बरंगिಲ್ಲ. सो प्रोफेशन टैक्स इज rupees 1,200. सो प्रोफेशन टैक्स 1,200 प्रोफेशन टैक्स. ಬಾಜು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ನಾ. ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಒಳಗೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಅಂಡರ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ರೀ? 2,43,000 ಮೈನಸ್ 50,000 ಮೈನಸ್ 1,200 ನಿಮಗೆ ಬರ್ತೈತಿ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 1,91,800. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2,47,800 ಮೈನಸ್ 75,000 1,72,800. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ. दिस इज इनकम फ्रॉम सैलरी. ओके, अर्थ आयता? समझ में आया? इसके बाद में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. सो ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? ಐತಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ₹11,000, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹6,000. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ 11,000 ಮೈನಸ್ 6,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ 11,000, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ₹6,000, 5,000. Okay, next after this ಏನೈತಿ? remuneration from examination work ₹4,550. ಇದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಸೊ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ವರ್ಕ್ 4,550. ಸೊ 5,000 ಪ್ಲಸ್ 4,550 9,550. 5,000 ಪ್ಲಸ್ 4,550 9,550. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಮುಗಿತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿರಿಪ್ಪ. ಇಲ್ಲೇ 1,91,800 ಪ್ಲಸ್ 9,550 2,01,350. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇ 1,72,800 ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ 9,550. ಟೋಟಲ್ ಈಸ್ 1,82,350. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಲೆಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ अंडर सेक्शन 80C to 80U. 80C to 80U मालूम करना है. सो सेक्शन 80C के अंदर क्या कौन से आते देखना है. सेक्शन 80C ಒಳಗೆ ಯಾವ ಇದು ಬರ್ತೈತಿಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬರ್ರಿ, ಏನೇನೈತಿಪ್ಪ? ಫಸ್ಟ್ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್. LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್.
8,000 actual premium, sum assured 90,000. So policy amount is 90,000, actual premium paid 8,000. Correct? So madona LIC premium on own life. So actual premium or 10 percentage of policy amount. Okay. So actual premium ಎಷ್ಟೈತಿ ತಡ್ರಿಪ್ಪ ಮಾಡೋಣ. Actual premium is the 8,000. Actual premium is the 8,000. So just 8,000. Actual premium is the 8,000. So ಮಾಡ್ರಿ actual premium is rupees 8,000. Correct? 10 percentage of policy amount. So 10 percentage of policy amount ಎಷ್ಟೈತಿ policy amount. So 10 percentage of policy amount is 90,000 ಐತಿ. Policy amount is 90,000. So 10% of policy amount 90,000. 90,000. So ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಇದು 10% of policy amount 9,000 ಬರ್ತೈತಲ್ಲ 9,000. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಇದು ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತಡ್ರಿಪ್ಪ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಯಾವುದು ಲೋವರ್ ಐತ್ರಿಪ್ಪ ತಡ್ರಿ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದ್ರಿಪ್ಪ ಲೋವರ್ 8,000 ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಹೌದಲ್ಲ 8,000 ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ಅದು ಐತಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿಪ್ಪ LIC ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆನ್ ಓನ್ ಲೈಫ್ एक्चुअल प्रीमियम इज 8,000 रुपीज़. ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಗೆ नहीं? एक्चुअल प्रीमियम कितना है तुम्हारे पास? एक्चुअल प्रीमियम इज रुपीज़ 8,000. पॉलिसी अमाउंट इज 90,000. सो एक्चुअल प्रीमियम 8,000 और 10% because the policy amount ಮೇಲೆ 10% ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ 10% of policy amount. So 10 by percentage of 90,000 9,000. ಎಷ್ಟ್ರಿಪ್ಪ 9,000. So 8,000 and 9,000 whichever is lower 8,000 is lower. So 8,000 ಬಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬಂತಿಲ್ಲ 8,000 ಬಂತಿಲ್ಲ. अर्थ आयता कितना यहाँ पे 8,000 बोल के आया. ओके. इल्ले नॉट अलाउड. इल्ले ಯಾವುದು ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಬಾಜು ಕಾಲ್ ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಓಕೆ. ಮುಗೀತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೈತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ವೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ LIC प्रीमियम ऑन डॉटर्स लाइफ. डॉटर्स लाइफ पूरा 5,000 तಗೋಬೇಕು. डॉटर्स लाइफ तಗೋಬೇಕು. लेना है इसको. डॉटर्स की लाइफ को लेना है. सो LIC प्रीमियम ऑन डॉटर्स लाइफ 5,000 लेना है. बाजू कॉलम नॉट अलाउड. न्यू टैक्स रेजिम नॉट अलाउड. नेक्स्ट NAC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 9,000 तಗೋಬೇಕು. लेना है इसको. सो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेना है 9,000 बट बाजू कॉलम नॉट अलाउड. न्यू टैक्स रेजिम कॉलम नॉट अलाउड. नेक्स्ट ट्यूशन फी फॉर सन 6,000 रुपीज़ लेना है इसको. ट्यूशन फीस लेना है. हॉस्टल फीस नहीं आता. ट्यूशन फीस लेना है 6,000. बाजू कॉलम न्यू टैक्स रेजिम नॉट अलाउड. ओके. नेक्स्ट डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. ये अंडर सेक्शन 80G के अंदर आता. अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन मीन्स 50%. कितना है 50% लेना है इसके ऊपर. इधर ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕ್ರಿಪ್ಪ 50% बिकॉज इट इज अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G. अंडर सेक्शन 80G डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. ओके. डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस 50% बिकॉज अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस. सो 50%. 1,000 into 50% 500.
ಓಕೆ 500 ಬಾಜು ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಾಜು ಕಾಲಮ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಓಕೆ ಬರ್ರಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಇದು ಮುಗಿತಲ್ಲ, ಇದು 500 ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ 50% ಡೊನೇಷನ್ಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ರೂವ್ಡ್ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ 50% ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಾಜು ಕಾಲಮ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್. ಹಾಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಐತಿ, ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇನ್ಕಮ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಾಮ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್ 11,000 ಮೈನಸ್ 6,000 5,000 ಬಂತಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB ಒಳಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರುಪೀಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಥರ್ಸ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರುಪೀಸ್ 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಐತಿ? ಬರೀ 5,000 ಐತಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. 3 ಲ್ಯಾಕ್ ಆರ್ 5,000 ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ 5,000 ಇಸ್ ಲೋವರ್, ಸೊ 5,000 ಕೊಡಬೇಕು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 QQB ಒಳಗೆ. समझ में आया? डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80 QQB हम लोग किसको देते बोलो? ऑथर्स को, इंडियन ऑथर्स को, फॉर राइटिंग बुक्स. सो रॉयल्टी फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ बुक्स 11,000 माइनस 6,000 5,000. सो मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB में कितना है बोलो? 3 लाख है. 3 लाख और 5,000 विच एवर इज लोअर. सो कौन सा कम है? 5,000 कम है. सो 5,000 हम उसको अंडर सेक्शन 80 QQB के अंदर हम लोग देते हैं उसको 5,000. ठीक है. सो बाजू कॉलम नॉट अलाउड. समझ में आया? So take your calculus, do gross total income 2,01,350 minus 8,000 minus 5,000 minus 9,000 minus 6,000 minus 5,000 minus 500, 1,67,850. बाजू कॉलम 1,82,350 minus पूरा not allowed. So answer is 1,82,350. This is total income. Means a taxable income. Total income or taxable income. Total income or taxable income. This is gross total income. Gross total income. Okay, this is total income, taxable income. अर्थ आया? समझ में आया? ऐसे इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है. इसके बाद में okay, this working note I will do in next. So okay. New tax regime. New tax regime, HRA exemption is not available. The entire amount 19,800 is fully taxable. Correct? Note, budget 2024 increase the standard deduction to 75,000 under the new tax regime for financial year 24-25 means assessment year 25-26. Correct? Note. नेक्स्ट सेकेंड नहीं त्रिपा. सेकेंड ए मुगित, ए खत्म हो गया हमारा, ए वाला खत्म हो गया. अब बी देखेंगे. बी क्या है हमारा? हाँ, बी क्वेश्चन, एडवाइस द मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन. मोस्ट बेनिफिशियल ऑप्शन एडवाइस ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. सो हाँ, advice on the most beneficial option. So final tax verdict, tax liability. Tax liability, the final tax liability under both the regimes is nil. Because ಯಾಕೆ ರೀಸನ್? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಬಿಲಿಟಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ओके, याडू इनकम मेले टैक्स लायबिलिटी कोड़ाक बरंगिल्ला. दोनों इनकम के अंदर ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के अंदर हम लोगों को टैक्स नहीं आता, टैक्स बरंगिल्ला. याक रीजन? रीजन याक? because reason, in both scenarios the calculated total income 1,67,850 for old tax regime and 1,82,350 for new tax regime falls well below the basic tax exemption limit. That is 2,50,000 old tax regime for old tax regime and 3 lakh for a new tax regime. Okay, ओल्ड टैक्स प्रकार लिमिटेशन इत्ती 2,50,000 बट नम्मदु ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪ ಬರೆ 1,67,000 कम ಐತಿ. टैक्स बरंगिल्ला, टैक्स नहीं आता. न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टैक्स लिमिट कितनी है? 3 लाख. बट न्यू टैक्स का अमाउंट कितना आया? 1,82,000, इससे भी कम है. सो नो टैक्स लायबिलिटी. दोनों भी क्या है? कम है. अर्थ आयता? नेक्स्ट कंक्लूजन. Since no tax is payable in either regime, both options are equally beneficial from a tax liability standpoint. However, if Mr. Rajesh wishes to report a lower taxable income on paper, the old tax regime provides a lower figure due to chapter 6A deductions. ಯಾಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ, ಯಾಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೈತಿ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೈತಿ? 1,67,850. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಜಿಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಐತಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ.
बट बेटर ऑप्शन ऑप्शन ओल्ड टैक्स रेजिम। समझ में आया? दोनों अगर कंपेयर करें, ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम को कंपेयर करें, तो ओल्ड टैक्स रेजिम हम लोग प्रीफर करते हैं। क्यों? बिकॉज इनकम कम है तो टैक्स भी कम आता। बट एक्चुअली बेसिक एग्जाम्शन लिमिट के हिसाब से देखें तो दोनों को टैक्स नहीं बनता। ठीक है, दिस इज द ओवरऑल सोल्यूशन ऑफ 2026 क्वेश्चन पेपर। आई होप यू guys understood. I will provide this PDF in a WhatsApp group. So with this, thank you all of you. We'll meet in the next class soon. Thank you all of you.